Buenas tardes, mis amigos. Esta es la clase para los estudiantes que están en la casa. Sí, distance learning. Empecemos ya entonces. El objetivo de hoy, aquí está el objetivo. Yo puedo decir la fecha en español. Clase, la fecha significa, it means. La fecha significa the date. Y yo puedo preguntar cuál es la fecha. I can ask for and say the date en español. Objetivos de cultura. I can remember what dates are for several Hispanic holidays. Vamos a aprenderlos. Ok, la agenda. Primero, tenemos unos flashcards que están en Canvas. Y mira, aquí en Canvas vamos a la fecha de hoy. Hoy es el 22 y 23, día A, día B. Tenemos aquí flashcards unidad 1. Es un repaso. Repaso significa to repass over or to review. So review, aquí están. Practice for quarter one benchmark. Clase en octubre, en October. Vamos a tener un benchmark. We're going to have a benchmark, so a test. I haven't thought about how I'll do it for distance learning. It'll probably be Zoom or Google Meet because it is a verbal conversation. So good, I'll get to actually see you guys. So it'll be a verbal conversation over all of this Unit 1 stuff. So can you spell your name to me? Can you give me like how old you are? Can you say when your birthday is? ¿De dónde eres? Where are you from? So name, where you're from, like birthday, spell your name, basic numbers, birthday, those essential things. We'll get more into it as October comes closer. It'll probably be second week of October. And it'll probably test on 2 or 3 different learning standards for the course. So it'll definitely be a bigger part of your grade than some of these other assignments that are just kind of in one standard. So keep that in mind. That's where we're headed. So if you need to look through, all the resources are here. Entonces, los flashcards, la presentación. So the slideshow I'm going through today is right here on Canvas as well. You can click on it. Okay, but I'm going to go back to my original one. Aquí, la fecha. La prueba de vocabulario. So if this was not clear, I'm going to say it in English. For the distance learning people, it's a little more challenging. I've tried to record my class in person, and sometimes it doesn't save. It's hard to see where I'm going. I use like 3 different whiteboards. So that's why I just do these videos. But the only downside that I haven't been able to do for you is to be able to show you the vocab. So I'm going to show you here. If you guys go to home and pages, páginas, pages, view all pages, we have weekly vocabulary septiembre. Okay, this is where I'm keeping. So every week we're going to do a vocab quiz on 8 to 10 words, depending. And I keep a running list. So September, that was when I was like, hey, everybody pick your own, and then I'll quiz you on your own. Too complicated. I'm just picking them now. So week 2, oh, okay, well, I guess you can look. So week 2 was last week. Week 3 is, well, sorry, week 2 is, this was 2 weeks ago. This was the previous week. So there is a quiz on these words. Now, what I want you guys to do is when you take it on Canvas, you got to have this off. You can't be, I want these words, if you actually care about learning Spanish, these words need to be in your memory. Like they need to be able to come out, and it'll make the rest of this year, guys, we have 8 more months. If you don't actually memorize words, it's just going to be miserable for you. So I understand some of you just need the credit. If you really have desires to learn a language, you need to have some words in your head. So that way, Unit 2, Unit 3, when we're building and building and building on the vocab that we started with. And especially, these are words that I'm picking for a reason. They are high frequency, high use words. Like if you take Spanish 2 or Spanish 3,
Like these words are going to be extremely helpful and important. I promise you, I guarantee you, you will use these words. That's why I'm picking them. Okay, these aren't just, oh, let's just flip open the dictionary. So, por favor, when you go take that quiz, I put them in sentences. So what I want you to do is read the sentence, see if you can use context to guess. It's multiple choice, essentially. Some of them have two answers, some of them have one. Maybe I'll just explain this while I'm here because I want you to do it. So in Canvas, home, vamos a la fecha de hoy. Aquí está, vocab quiz week 3 words. So today's date, vocab quiz week 3. Les lleva a esta página. So even though I don't want to give away answers, no. Okay. Even though it says multiple answer, so right here you'll see it says multiple answer. There are only two of them you actually pick two. So it's based on these underlines. I give you a sentence. Vamos a hablar con todas las personas en la escuela hasta las 8 de la noche. So based on that sentence, can you guess what todas means and hasta? And so there's multiple check boxes. You just check the two words that mean todas and hasta. Now, most of the other questions just have one underlined word, so just pick one word. Okay? That's your quiz. That's a quiz. Okay? So take that, study those words every week. I will keep this list updated on Canvas. Maybe we'll do a mega quiz at the end of each month to see if you got them. I probably will do that now that I'm thinking about it. Okay. Entonces, número 3, bingo de destino, es un juego. We did that in class. We won't be able to do it distance learning. La fecha. So let's dive right into saying dates. Okay. En el futuro, español. Ahora español. En el futuro, nosotros vamos a hacer esta actividad. ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo te sientes? Estoy feliz y necesito agregar una palabra aquí que es ¿por qué? ¿Por qué significa because? Because, ¿por qué? So you could say, if I asked you, ¿cómo te sientes hoy? Oh, estoy muy cansado. I'm tired. Estoy cansado porque yo juego videojuegos. You'll be able to say very little right now, but we're going to build it. Estoy cansado por los videojuegos because of video games you were playing last night. Or estoy nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué estás nervioso? Estoy nervioso porque tengo un examen. I have an exam. O porque tengo un problema con mi hermano. I have a problem with my brother. Okay. Una cosa importante, porque significa why, and it's a question, so you kind of have to just use context. But it is, there's a space. Oops. Hay un espacio aquí y un acento on the E, en la E. Hay un acento. So, ¿por qué? Significa why. ¿Por qué? Significa because. Sí. Bueno, no se preocupen, esto no es muy importante. Ok, repasemos los números entonces. This is just a review. ¿Cómo te llamas? See if you can respond to me just in real time here, in Spanish. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Cómo respondes? How do you respond? Me llamo Jacob. Me llamo Isabela. ¿Y qué tal? Estoy bien. Así. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Bien. ¿De dónde eres? ¿Recuerdan? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? ¿De dónde eres? Yo soy de blank. Utah, Nepal, Nueva York, Miami, Florida, California. ¿Y cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 15 años. Yo tengo 16 años. If you had trouble answering any of those,
You'll definitely need to be able to do that before we do the benchmark that I was telling you about. So, un repaso de los números. Repita conmigo. Bueno, ustedes inténtalo. Try it on your own. Can you say these tens places en español? Sin notas, without notes, sin notas. 10 en español es 10, 20, 20, 30, 30, 40, 5 becomes 50, 6, 60, 7, 70, 8, 80, 9, 90, y 100. Think of centuries, centennial, centimeters, 100, 100, because it's 100, 100. Muy bien. Ahora, ¿puedes hacer esto? Can you do this without help? ¿Cómo se dice 100? 100. 200. Es fácil, clase. Es fácil. It's easy. Es fácil. ¿Cómo se dice 2? Dos. Dos cientos. 100. Dos cientos. So 300 would be tres cientos. Cuatro cientos. Ahora, 500 es diferente. Es diferente. Dicen 500. Repita clase conmigo. 500. 500. Es diferente. 600, 600. 700, 700. 800, 900 y 1000. Clase, no es un typo, no es un error. That is actually how they write 1,000 in Espanol. They swap the period and the comma. In English, we'd have a comma. They use a period for 1,000. That is not a decimal place, okay? If they were writing $1,000, they'd write 1.000, comma, 00. $1,000, 0 cents. So be aware of that. Mil, millennium, millimeter. Now, clase, 10,000. Es fácil. Es fácil. It's easy. Es fácil. Clase, ¿cómo se dice 10? 10. ¿Cómo se dice 1,000? 1000. Oh, ¿puedo hacer mi cara más grande? Oh. Ah, es mejor. 10. So 10. Ay, ¿qué pasa? Okay. 10,000. 10,000. 10,000. Then I could say 11,000, 11,000. Remember how we counted to 20? 11, 12, 13, 14, 15, 16. You can just add a mil on the end, it makes it 1,000. So 100,000, 100 is 100, 100,000. A million is diferente, un millón. Un millón. What about 2 million? 2 millones. 5 millones. See? So I said 1,500,000. What am I saying? 1,500,000. 1,500,000. ¿Sí? No es muy difícil. Clase, no es muy difícil. Ok, el número de teléfono, ya lo hicimos. We already did this. So we're going to go into saying dates. So, para decir la fecha, in order to decir la fecha, necesitamos los números 1 hasta 31. ¿Por qué? Porque los meses normalmente tienen 30 o 31 días. Menos febrero. Febrero es diferente. Si tiene, ¿cuántos días tiene febrero? What am I asking you? ¿Cuántos días tiene febrero? I'll leave that for you to think about. La pregunta, ¿cuál es la fecha de hoy? Repita, ¿cuál es la fecha de hoy? Which is today's date? They don't say, ¿qué es la fecha? You don't ask like, what is the date? What does it mean? No, ¿cuál es la fecha? What is the date of today? Hoy es,
I should change this for actually today's date. Hoy es el 10 de octubre. Pero clase, hoy en realidad es el is 22. So say 22 en español. Hoy es el 22. Hoy es el 22 de septiembre. Hoy es el 22 de septiembre de, clase, no es 2019. We're not in 2019. 2019. So to say 2020, 2020. Correcto. Hoy es el 22 de septiembre de 2020. ¿Sí? ¿Cuál es la fecha de hoy? A ver. Mañana. Clase, mañana significa tomorrow. ¿Cuál es la fecha mañana? See if you can say it now. Mañana es the number, de, the month. Mañana es el 23rd, el 23 de septiembre. Sí. En este ejemplo, let's say it's octubre. Mañana es it should say el. You always say el with the date. It is the 11th of October. You don't have to say the 11th. You can just say the 11th. Hey, that's one way Spanish is easier than English. You just use the same word. The only exception is, primero hacemos esto. Día de los Muertos. Tenemos Día de los Muertos en octubre y noviembre. Tenemos la Navidad. Eso está en México, creo, es México. Navidad es el 25 de diciembre. El Día de Independencia de México es el 16 de septiembre. That was last week, clase. Independence Day for Mexico is not Cinco de Mayo. That is not Mexican Independence Day. That was just a celebration of a battle victory. Okay? Cinco de Mayo, battle victory. September 16th is Mexican Independence Day. La celebración. There are videos on YouTube. I showed one in the class, but you guys have computers. You can look it up. Pero sí, el Día de Independencia fue el 16 de septiembre. Este es un festival en España que se llama Tomatina, creo. Tomatina, un festival de que tiran tomates. Es muy interesante, sí. Okay, practiquemos. Let's practice. So now say these out loud. See if you can say it without help. ¿Cuál es la fecha? If I ask you, ¿cuál es la fecha? And you're saying this date, January 1st in español. First is the only time you actually are going to say primero, though. You could say el uno, but just for whatever reason, the first, they always say primero. So, ¿cuál es la fecha? Es the 1st of January in español. Es el primero de enero. And that's how they do primero. You know, in English, we do a 1 with a little ST for first. They do an O because it's primero. Sí. Es el primero de enero. ¿Cuál es la fecha? El 6 de enero. ¿Cuál es la fecha? El 2 de febrero. ¿Cuál es la fecha? Es más difícil. ¿Cómo se dice 17? It's 10 and 7. El 17 de marzo. ¿Cuál es la fecha? Es el primero de abril. ¿Cuál es la fecha? El 5 de mayo. ¿Por qué no puedo mover esto? Ya. ¿Cuál es la fecha? El 25 de junio. El 4 de julio. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? Bien. ¿Cuál es la fecha? El 31 de octubre. ¿Sí? Ok.
Ya terminamos con esto. I think you guys got how dates work. So solo queremos hablar de cumpleaños ahora. Cumpleaños. So cumpleaños es igual. It's equal. It's the same. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo significa when? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your completion of years? Cumpleaños, cumplir. Cumplir is an IR verb, if you guys remember verbs. Cumplir, to complete. Cumpleaños, so your completion of years. Mi cumpleaños, my cumpleaños, es el 25 de julio. Es el 3 de agosto. Es el 6 de junio. Or I could say el cumpleaños de mi papá, the birthday of my dad. I know that's how we say it in Spanish. We don't say mis papás cumpleaños. There's no apostrophe S in Espanol, okay? Just think, no. If ever there's ownership, you say it's the thing de the person. This of this. So, el cumpleaños de mi hermano. El cumpleaños de mi profesor. El cumpleaños de mi papá. Okay? So, there you go. Para terminar la clase, vayan a Canvas. Ay, don't look at the answers. No secrets. Don't look at the vocab when you take that quiz. Blanked out there. Okay, aquí está. Homework, dates and birthdays. Oh, I just took you straight to the Google Doc. I didn't actually make a Canvas assignment. Yeah, I'll make it a Canvas assignment, but here is what I want you to do. You click on this, it'll take you here. File, make a copy. That's the key thing. Make a copy, then you can edit it, put your name on it. It's just a little practice on typing in birthdays and dates. Mi cumpleaños, my birthday. Mi cumpleaños. And I want you to type out the numbers, how they're spelled, so you guys can get them in your brain. El 13 de abril. Es mi cumpleaños, sí, el 13 de abril. El cumpleaños de mi mamá es el 3 de mayo. Sí, el 3 de mayo, cumpleaños de mi mamá. De mi papá, el 16 de abril. See? So, and then on the back, it has you actually answer the question. So, ¿cuándo es tu cumpleaños? Answer with complete. And then it says, what question goes with this answer? So if someone says, mi cumpleaños es el 4 de enero, what question did you ask them to get that answer? So it's just front and back. Knock it out really quick and make it an assignment. Muchas gracias. Hasta luego. Ciao. Nos vemos.